Bentornati con Dimilito82 per un altro gameplay di gioco Caccia ai trofei. Riprendiamo dove abbiamo lasciato ieri sera a Dragon Age The Veilguard. Ok, allora. Qui avevo già guardato, giusto? Ieri sera, sì. Ero andato. Qui c'era lo specchio, molto bene. Non ricordo più da che parte ero andato, di qua? No. Hello there. Mm. Giusto. Good day. Poi ci pensiamo. Aspetta. Ok. Andiamo avanti. All right, let's find those boil samples. Looks like there's caves on the far side of the village. We can start there. What happened, happened. Can't change it now. Yeah. Dopo arrivo, Un momento.
strane luci. Stavo correndo nei boschi quando le ho viste, delle luci su alla vecchia villa Gaspin. Non mi sbaglio, non ci vado da quando eravamo ragazzini, ci sfidavamo ad andare a bussare alla porta. Non avrei contato ora con la corruzione del cane. Non dovrebbe esserci nessuno lì, un luogo maledetto. Non c'è mai nessuno. Something strange at this Gaspin manor. People in Lavendale believe it's cursed. Dopo ci vengo. Allora, una fascia. You've been to the farmlands? There's a family. Voss. I'm close with them, with Ursa. They spoke of the Blight. The Blight. Before all of this happened. They knew. But if they knew, why aren't they here? If I find anything, I'll let you know. Ah, something's blocking it from the other side. Got food if you're looking. Not much to forage out there. Make sure you're all set. Ossa sotto il torrente, ritornello, testo di una canzone tradizionale delle Anferdil. Quando il cuore batte forte nel petto, ti senti quasi morente, seguimi, dimentica di rigetto le ossa sotto il torrente. Bella cacata. Lavendale Village. Whatever happened here looks like Dementor's Crossing. But there are survivors. The trees from the wetlands are unique. We've had lumber imported. It's not the same. Thank you. I once felled a tree and there was a spirit inside. It nearly stopped my heart to see it. I made a headboard from that tree. The couple who bought it said they had strange dreams. $2,49, $2,46.
It's the little details. The color in the wood, the different patterns in the rings. Invece l'altro, che era l'arco, Handcrafted items here. Erling, 140, 210. Fammi vedere. Andraste, sposa del creatore. Una statua intogliata ad Andraste, sposa del creatore. I suoi occhi sono sereni, occhi che vedrebbero la divina influenza nel mondo, occhi che troverebbero il creatore in sogno. Ava, stegida della fede. Una statua intagliata di Ava, l'egida della fede. I suoi occhi sono determinati ma gonfi di lacrime, occhi che piangerebbero per una dama, le cui ceneri verrebbero poi riportate a casa. Another warden? You really think 3 of you can hold this off? Come back if you need something. Got your weapons and supplies. You can't underprepare for Facciamo this. questo, una cosa. Personaggio. Resource. No, ce ne ho, dai, inutile che sto a comprarlo. broccoli di brona coperto di bene, lontano restate da quella candida, se per caso sentite grattare le chiucate da sganciare, non state a guardare le ombre fugaci negli occhi che sbirciano torvi rapaci, non state a pensare a cosa c'è giù nell'ora di luna che brilla lassù. Bocciolo di brona scoperto di brina, lontano restate da quella cantina. Scriveva che per sotto tanto ha. E Racco ha chiesto al villaggio se avessero fatto qualcosa per avere un po' di fortuna. Ne abbiamo bisogno anche noi? Sì, ho imparato questa poesia che è molto molto lavandel, ma i fiori sono belli. Non capivo.
Vittoria nella dura, con un ultimo fendente il mostro cadde, i viaggiatori tirarono un sospiro di sollievo per quanto spaventoso fosse stata la notte, c'era la speranza di vedere l'alba di un giorno nuovo. Poi un gemito di dolore, quando la luce della torcia illuminò il corpo di Arend, i viaggiatori cercavano di non sussultare alla vista del sangue. Sua sorella El che si inginocchiò davanti a lui. Non piangere, dice lui. Siamo quasi, iniziò lei, ma lui scosse la testa. Avevano fatto un lungo viaggio per visitare la più bella chiesa delle Anferdil e per stare giustamente al servizio della Santissima Andrazza, ma la capitale era ancora molti giorni di distanza. Arend stava morendo, aveva voluto sentire intonare il canto delle luci e dice vorrei. E che prese fiato poi iniziò a cantare, non era il canto, ne conosceva ancora le parole, ma era la canzone che la madre aveva cantato ai loro bambini, una canzone sulla fede e sull'amore, una canzone cantata con cuore devoto, uno dopo l'altro gli altri due si unirono al canto. Delle luci emersero dall'oscurità, spiriti della speranza, i viaggiatori sbarrarono gli occhi ma continuarono a cantare, gli spiriti si riunirono attorno ad Arend, uno si giocò accanto a Elke. Arend ed Elke videro entrambi l'alba del nuovo giorno e molti altri ebbe a venire. Anche se erano venuti per imparare il canto, la canzone della madre era sempre nei loro cuori. In un raduro vicino all'Evandil si dice che i fiori si apriranno poco prima dell'alba, sapendo che il domani arriverà. Tralero, tralero. Ma di qua non si può andare. Almeno lo so. Ora sul tuo torrente, terzo verso, stesso è una canzone tradizionale delle Ande, figlia. Stufato appena fatto, è la tua concerta, è la casa di un amore struggente. Quando ella se ne andò, lo spirito pianse forte. Per levarsi persa nel torrente? Interesting.
It came through so fast. I didn't have time to grab... I don't know what I should have grabbed. You. You've come a long way. If you want a short drink, you let me know. Thanks for the visit. Dad? It's Jacob. Flynn says you might be able to hear me. You know, you told me stories when I was sick. One of the wardens... There's wardens here now, anyway. Warden... Antoine? There was... Purest silver. Are you here to help Lavendel? I'm Bastion. There's more out there than Blight. You must be careful. Of what? I heard something from up at Gaspin Manor while I was escaping here. The place has been abandoned for years. They say the Lord had some cursed treasure. One day he just disappeared. Could the Blight awaken a curse? If it draws evil here, the treasure's up there somewhere. It should have been destroyed. Wouldn't be surprised if damage from the Blight stirred something up. Grab the treasure, break whatever curse is on it. Done. Anche di qua non si può andare, almeno per ora. Are you all right? There. That's our Blight boil. Aspetta. Here comes trouble. Parecchio. Parte. Ed ecco patate. Got a sample. Guessing they'll need more than one. Of course they will. Fine.
Got the sample. Mierda. I heard crows can slow down their breathing until they become invisible. Why would slowing down your breathing make you turn invisible? That's what I was gonna ask. So... Dog sport. Everyone ready? Got him ready for you! Everyone all right? They die like anything else. Bello. Wetlands are unsettling, but I guess that's warden life. Spending time in creepy places. Even Spite's unnerved. They have layers of unease.
The blight feels strange around it. There's a pull to it. Oh. Good, because it wasn't disturbing enough.
Libro delle ceneri, un elenco di nomi, amici e compagni portato in battaglia al banchetto che ne è seguito. Eroi di ogni flagello, questi non sono i morti, sono coloro che vissero. Sono coloro che vissero. Molto bene. E anche questa parte qua.
Take a look over there. Whenever you're ready. Clearing the way one champion at a time. Better get this. Where it's needed.
L'eco, chi sono io? L'eco chiese, perché me lo chiese? Perché lo chiesi anch'io, tu sei me, io feci eco, forse a essere te sono io. Chi sono io? L'eco chiese che muta fu la mia voce, non temere io sono te, l'eco rassicurò la voce, rassicurò veloce. E so dove loro fu perduto, io e so con te che cos'hai, io so dove scavare il buco e so cosa seppellirai. Tu chi sei? Io feci eco, una voce ora lontana, ti sei disposta a tradurre questi di questa tana. Nota legata alla poesia modata da Aradin. Questa è la versione di Lavandino. Ho sentito lo stesso componimento altrove nelle Hanferdin, ma il terzo verso non era così. Evcra. Determination is at the shape of your will. It's the Trap Necropolis spirit. Plus one. I lagged my comrade. You fought petty hates and cracked the heart and burned the soul. Whatever you are, give me my freedom if you can.
That's it. The necropolis door to the demon, the real demon these all came from, should be open. Then we finish the job. Venatory barrier crystals. Whoever came this way didn't want to be followed. What are they doing in the Hossberg wetlands? What's that sound? I have a feeling we will find out.
Essarian, spada della misericordia. Una statua intagliata di Essarian con la sua spada della misericordia. I suoi occhi sono gonfi di rimorso, gli occhi di un carnefice che vede una dama in fiamme, pronti a porre fine al suo dolore. Metto un po' di silenzio. Troppo casino. So, this is the cursed manor. Age The Veilguard. Lord Gaspin's treasure belongs to the Venatori. So they want Lord Gaspin's treasure, but look at this place. Is it really still here? Inside. What was that? We are not alone here. The manor is supposed to be cursed. What lies below? What lies? Anyone else suddenly thinking about? A cellar? Is this some demon crap? Whatever gave us the idea, Spite's not happy about it. Anello del nobile custode. Le nostre file annoverano re e regine, ma tutti sono solo custodi. L'unione interessa la prima linea, non i lignaggi. I custodi non avanzano per le bandiere, rispondono al richiamo.
prima di andare di qua. Lettera di un Gaspin ignoto. Il punto potrà anche essere una scelta eccentrica, ma sarà un'ottima dimora di campagna, pittoresca e magnifica allo stesso tempo. Sai quanto a ci piacciono l'arte e le antichità insolite. Metteremo tutto in mostra, ovviamente, sai che a ci piace. Primo punto sul rituale, da un bel sorso alla pozione disviando mente e sogni in sintonia con ciò che cerchi chi ascolta attentamente. Album di schizzi perduto, draghi, la pagina di un album di schizzi, artista sconosciuto con un drago, attenzione speciale, rivolta alla sottrazione di un uovo, una nota recita, erano frammenti di guscio, si chiuderà? Vecchi documenti danneggiati dalla corruzione. Costo, perché io? Incomprensibile, attraverso incomprensibile. Old records, damaged by blight. Whatever it said's gone now. Ho trovato un luogo segreto sotto la villa stessa, sigillato, ma come potevo fermarmi ora che manca così poco? Mattoni e cemento non sono nulla. Quanto alle barriere di origine più magica, disattivarle non è mai stata la mia specialità e la trama di questo incantesimo è unica. Ma questo non fa che dimostrare i miei sospetti, ormai manca pochissimo.
The cellar. Stay on guard. Nota dei minatori. Vuoi andare nelle Underfield? Accomodati. Portati chiunque sia così stolto da seguirti. Se vuoi inseguire una qualche teoria ingarbugliata, fai pure. Puoi tornare in qualsiasi posto desolato tu desideri, ma non ti aspettare da me né da nessun altro aiuto. Aegna. Appunti di ricerca finali. Questa è la mia scoperta, l'occasione per dare prova di me. La gente del posto si lamentava di una maledizione, ma non era quello, era potere, lo so. Non riesco a superare la porta, ma so che qualcosa sta arrivando e sarà mio. Appunti di ricerca, questa è la mia scoperta. Ok, questo è uguale, questo. Appunti di Messer Gaspin. Qui non dovrebbero esserci segreti, la porta è frustrante, è mia e trovo un modo per passarci. Sono il signore di questo maniero e i suoi segreti dovranno piegarsi a me. We've got a body. Hasn't been dead. Diario di ricerca, nulla di interessante, nulla degno di nota. Che cosa sanno? Nessuno ha studiato le Underfield come me. Credi non mi interessino travi, architravi o qualsiasi feccia usino per deridermi? La villa ha un valore, persino ora. Di certo Messer Gaspin aveva trovato più di un semplice tesoro. E quando donerò questo potere perduto alle divinità rinate, nemmeno egli e Zara saranno all'altezza del mio prestigio. Research notes. This man wanted Lord Gaspin's treasure to impress Elgadon. He wants status and higher regard from his fellow cultists. A creature of obsession. Treasure but found a sealed deed. They never learn. Let's look around. Ultima missiva, la porta, tutti quei giorni, quei lunghi mesi per questo ho fatto, abbiamo un accordo, no, noi, abbiamo quello che vogliamo, noi, no, si girerà via, non posso. This writing is old. If it was Lord Gaspin, whatever he thought was back here, it wasn't enough. He found a demon, or became the one we met. If the demon was the curse, at least we've kept it away from Lavendel. Once we're done, we can let Bastion know. Rook!
Always good to see people return. Means they're still alive. We went up to Gaspin Manor. You did? And the curse? Was it... Did the blight wake it? Less the blight, more like some Venatori. There was a demon haunting the manor. We stopped it. Huh. Well, we all knew something wasn't right. And thank you. That's one less evil to worry about. Meglio sei qua. No. Darkspawn. Everyone ready? Everyone all right? They die like anything else. This'll open the way.
Got it. The Mera's crossing. Now this. This is a window into what the gods can do with the Blight. Get ready to fight. Verifiche nei campi di Rupert Voss. Scavato nel campo sud, scavato nel campo vicino, da non rifare. Proseguiamo. Urlato un desiderio in un pozzo che lo ripete e basta. Controlla i campi e lì, lo so che ha ragione, non posso ancora andarmene. Scavato nel campo sud, scavato nel campo vicino, scavato nel campo sud. Digging over the same areas. What was he searching for? Stupid way to dig if you really want to find something. Good shot! Eyes up. Questo peculiare rocchetto è sopravvissuto alla corruzione, non è un cimino né un oggetto amato, promette tuttavia futuri rammendi la creazione di qualcosa di nuovo. Diario di Ursa Voss. Un'eco risponde sempre, ascolta sempre, come ringraziamento per aver rimosso le assi, se assicura che io sia pronta. Niente deve per forza cambiare, i giorni non devono cambiare. Papà sarà nei campi e mamma si sentirà meglio, anche la sua voce nel pozzo ora. Dobbiamo soltanto preparare tutto prima che arrivi la corruzione. Aveva ragione sugli uccelli morti, ha ragione anche su questo. Sì, cazzo è Hit. This echo made promises and then... Do you think it took them all? Trouble coming our way.
Right to us! Watch yourself. Ossa sotto il torrente, primo verso, testo di una canzone tradizionale delle Andalfi, vie nascoste e ombre vibranti, destino che affermo pure che mente, di vera Ella, sparita dopo i tornanti, altre ossa sotto il torrente? Sì. Trouble coming. And another Fen'Harel altar. È proprio dove sto andando. This was farmland. And houses. People used to live here.
Check out the ballista. Could be useful. Nice. È da parecchio che non salvo. Messaggio di famiglia. Ho incontrato un amico vicino al pozzo. Ho bussato di sopra, ma la mamma dice che non si sente ancora bene. Tornerò per cena. Se faccio prima di te dai campi inizierò io. Signs of a family that disappeared. They might have left more behind. Diario di Emilia Voss. Eccomi qua su, avevo bisogno di riflettere senza che mi guardasse attraverso gli occhi. Riesce a farlo? Lui è giù nei campi, dice che sta arrivando la corruzione tra tutte le stresse del mondo, ma è pronto, deve solo continuare a scavare. Più tardi è arrivata Urs, ma c'era qualcosa in quel che diceva, avrà preso anche lei. Ora la porta è chiusa dall'esterno. Quando è successo? Sento dell'acqua che gocciola, non riuscirò a uscire in tempo. Whatever this echo was in the well, I think it possessed them. The more people go near it, the more it gets in their minds. It offered a way out, then kept them in place. Was it all a game? That journal mentioned clearing boards from the well. The sealed away ones. Whatever's down there, whatever you did to those people, I won't let you do it again. We're sealing the well. Sealing.
It's done. No more echo. For now. Allora, fammi vedere una cosa. Sì, posso farlo. An ogre! Hey, messing with the blight boils made it mad. We need to stop it. Gosh, I'm impressed. It's down. Everyone all right? Improvvisazione del custode. Nella ciotola di terracotta, un fermatessuti e un miscuglio alchemico. Un buon custode grigio lavora con quello che ha, le sue armi, il suo coraggio e la capacità di improvvisare.
And another sample. That must be enough samples. Yeah. Let's get back to Evka and Antoine. Light gummed up the entrance. I think we can cut through. The Voss family? Did you find anything? There was something in the well. It got to them. But we aren't supposed to listen. Stories. But it was sealed. We sealed it again. When it's safe to go back, I'll bury it even deeper for Ursa. Thank you for letting me know. Need something? You're here to help. Antoine? Antoine! Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And Rook? I believed you, but to hear it? I almost hear voices in it. The gods calling the blight. We knew things were bad. But if the Blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two reign, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First Warden, you were told to stay away. Or does your allegiance to us no longer matter? My allegiance is to all of Thedas. If you won't listen... Finish that thought, and I promise you'll pay the price for your insolence. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. He's telling the truth. The blight has changed, and that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. I took the same vows as you. We're on the same side. You're on thin ice. You tampered with a ritual that unleashed blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the Blight, we need to change how we approach it. Archdemons control blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly, even for a talk with him. I'm a warden. I know what I'm doing. Why won't he listen? You're a good warden. And don't catch yourself thinking otherwise. Maybe. But I need the Order's help. There's you, Davrin, me, and Antoine. We make it work with the four of us. You and Davrin work with your new friends. Antoine and I will track Darkspawn and the Blight. In so-called peace, vigilance. If we learn the gods' plans, you will too. The elven god of monsters had been hard at work.
She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Now, she and Elganon had their glorious new army. The risen gods were ready. And they had just the target. Antoine ed Edgar hanno provato a convincere i primi custodi che la corruzione subito un cambiamento opera di vita, ma non ha voluto dare ascolto. Nel vendito che volevano, ma deciso di non arrendersi. Pur avendo ricevuto l'ordine di tornare a Westput, Antoine ed Edgar hanno promesso di continuare a indagare sulla corruzione e di farsi sentire in caso di ulteriori scoperte. He finally agrees to meet for a report, then he all but calls you a liar. I think you were included in that. Thanks. You need to head back to Weishaupt. Soon. We can risk a small delay before we're missed. We'll continue helping here for a while, and help you on the way if we can. We've been corresponding with your friend, Viago. Sorry we can't reach Treviso ourselves, but we'll send whatever help we can. The crows are in your debt. When I left with Varric, I know some wardens thought I was... Reckless? A show-off? A loose cannon? Thanks for catching me up. You do what you have to. Why change now? Just remember, you're not the only one fighting. Too lonely that way. What is this place? Little more than a ruin to the people here. The wetlands are full of secrets, a lot of them buried over time. The second Great Blight, strange curses, mysteries in the woods. The stories go on. Have you always studied the stranger side of the Blight? Not on purpose, but when your reports have a certain pattern to them. We gained a reputation for following the weird stuff. It's come in handy now. Hey, Rook. Ok. Delle Korok, insieme ai custodi Rodi e Jane siamo andati a controllare il pozzo, ci siamo assicurati che fosse ancora chiuso, abbiamo compattato la terra tutto attorno e la custodia di Lona che è maga ha detto che aveva messo delle speciali difese. L'eco è per ora sepolta ma non scompare mai veramente, dovunque sia finita se dovesse incontrare di nuovo attenzione a non ascoltare troppo da vicino, con le mente degli dei di Valendale. La madonna, si sono sbizzarriti a sto giro, prima da lui. Poi da lui, poi da lei, poi da lei, poi da lui. Vabbè, abbiamo un casino di cosa fare. Facciamo un cazzo. Need and knowledge. Aspetta un secondo, Dio mi incanta.
Do Templars really not have authority over mages in Tevinter? What happens if there's blood magic? What do they do? The Templar. Depends on who's bought their loyalty. What do you do when the authorities can't be trusted to do the right thing? That's how I keep busy. Sorry, didn't mean to interrupt. Please do. I need to hear an actual voice now and then. Can't imagine why. I'm starting to dream that I'm a griffin. Squawk. Aspetta. Well, you get high marks for effort. He's toying with me. So what brings you by? Nice to have a fellow warden on the team. Our paths may not have crossed at Weishaupt, but we have one experience in common. Ah, the joining. The moment they handed us a chalice with archdemon blood. And the moment we took a sip. What were we thinking? My head was exploding. You tell me. It was nasty, but it was an honor. I was thinking, I'll carry the warden standard with pride. I was thinking that I might puke all over the standard. Oh, an exemplary warden in the making. Good times. Yeah. Though I can't say I've got it all worked out, being a warden. Feeling lost? Well, I find out we've secretly raised griffins this whole time, and you get to play with them. How did I miss that meeting? Nothing personal. I only got called in when the Gloomhowler showed up. Sometimes I think about the calling. You hear stories about other wardens who have left for theirs. Here, warden. Thanks for your service. Now enjoy the creepy sound in your head. But don't worry, that's just an archdemon calling out to Darkspawn. And before you succumb to that nasty blood you drank way back, how about you spend your final days in the deep roads? And take a few Darkspawn out while you're at it. Nice knowing you. Can't imagine why you'd be feeling lost. What's the problem with our illustrious leader? Is the first warden always a pain, or is it me? A bit of both. You know he's all about discipline. And I'm not. Well... Okay, so maybe I like to keep things loose. And the first warden wants everything lashed down tight. I can see why you might feel a little lost. Nothing like that. Just trying to learn the ropes. I'm not sure anyone's really figured it out. What wardens do for a living, it's damned weird. Not exactly the army of legend. Legend in the making. You go to war with the army you have. Weishaupt will come through. Along with a very noisy griffin who'll squawk the enemy to death. No armor can withstand that. Don't encourage him. Won't happen again. See you two around. Good taste. Volevo vedere una cosa.
Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them? You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Is this about what your mother said on the beach? No. What'd she say? Tasha's mother said that Tash acted more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. You wouldn't look stupid in a dress, if that's what you wanted to wear. I don't want to wear a fucking dress! Clear and to the point. So, what do you want? Your mother didn't just make you angry. Something she said got its hooks into you. Why? It feels... right. When she says I act more like a man. It feels... right. Why does it feel right? Tash, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. It's not stupid, Tash. What you're saying is important. You can figure this out at your own pace, but you're already talking about it. And that's a good step. And I don't even know what it is. Some of my friends in Minrathas talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Lucanus? Where is he? Signor, pazienza. Back, demon! No further! Isn't standing up to them supposed to work? Let Lucanus go! Don't make us hurt both of you! What's going on? Lucanus? It's not Lucanus, it's the demon. It's taking him over. He's trying to leave. Smells like jam and brimstone. Rook, do something! Spite? Stop. You're not taking Lucanus through the Alluvion. I could, if you'd move. So you can take him where? Off a cliff, or worse? How did... Rook? Dash? You tried to walk through the Alluvion in your sleep. Spite wanted out. I need coffee. Are you sure you're all right? This could be better. It's hard for Spite to take control when I'm awake, so I try to stay awake. You can't just stay awake forever. I think that would kill you. I'll be more careful next time. We have to make Spite understand that he's endangering you. He's Spite, not learning. He doesn't listen to anyone. Don't worry about it.
This won't happen again. And thanks. Domande sulla possessione demoniaca. Perché i demoni cercano di possedere gli esseri viventi? La storia sostiene che si tratta di spiriti maligni, i primi figli delle creature, infuriati con lui per averli abbandonati e gelosi della creazione che egli considerava superiori. Essi osservano gli esseri viventi dall'altra parte del velo e non capiscono ciò che vedono, eppure bramano di diventare come loro. Essi desiderano la vita, trascinano i viventi attraverso il velo mentre dormono e si avventano sulla loro psiche con gli incubi. Tutte le volte che possono oltrepassano il velo per giungere al nostro mondo e possessionarsene direttamente. Sappiamo che tutti i demoni cercheranno di possedere un mago, dando così vita a un abominio. Quello che la maggior parte del mondo non sa è che la forza di un abominio dipende completamente dal potere del demone che possiede il mago. Questo vale per tutte le creature possedute, ogni demone è diverso da un altro. È possibile per esempio classificarle a suddivisione operata dall'incantatore Bram sulla base della porzione di psiche che principalmente attaccano, viene utilizzata sin dall'era della torre. Tratto dai primi figli della creazione di Baden, incantatore anziano di Ostwick, 9-12 era benedetta, stribacchiato con la calligrafia di Lucanis. Emmerich dichiara che questa categorizzazione è limitata per gli standard navariani, invece che la cosa rende la questione eccessivamente complicata in base a ciò che ha visto. In ogni caso si parla ancora di maghi. Secondo qualsiasi testo, io dovrei essere morto o inesistente, deve esserci dell'altro. I signori della fortuna. Appunti di Tashi, incontro con i draghi, ombra per parlare di genere. Scrivo appunti da rivedere sulla roba del genere, magari li faccio vedere a Rook, magari mi aiuta. Navaris è carina, Tarkin è tosto, entrambi trans. Trans dichiarati, disposti a fare 2 chiacchiere per aiutarmi nel mio viaggio, io non volevo fare nessun viaggio. Trans significa che prima eri di un altro genere e poi cambiato? Aspetta, no, il mio nuovo genere c'è sempre stato, ma ora viene riconosciuto, nessun cambiamento e un'affermazione. Una donna trans è una donna. Non sentirsi proprio oggi nel proprio corpo si chiama disforia di genere, importantissimo. Ci si potrebbe sentire di volere un ragazzo invece che una ragazza, no, o di non avere una connessione con il proprio corpo, non capita a tutti? Si può sentire disagio con ragazzi che si comportano in modo più femminile? No, mi piacciono le ragazze, hanno un buon profumo, però preferisco stare con i signori che con le ragazze. Vergognarsi di non fare ciò che il tuo genere dovrebbe fare. Euforia significa sentirsi bene. Versione non binaria significa né uomo né donna. È possibile sentirsi come entrambi? Si può apparire ragazzo, ragazza, nessuno dei due. C'è chi usa lei, lui, c'è chi cambia, si usa anche lei, ma il nome resta sempre lo stesso. Finn è non binaria, lei sta arrivando, complicato ma è così. E poi c'è gender fluid. In giorni diversi ci si sente diversamente. Si può cambiare il pronome? Non credo sia il mio caso. Agender, bigender, demigender, altro, ce ne sono un sacco, ma non è il mio caso, ma ok. Non è mai troppo tardi, tutto questo vale anche se prima non c'erano parole, bla bla bla. Ma i veri si è visto gli appunti ed è furiosa. Scrivilo parola per parola, tu vali. La gente dirà che non sei abbastanza questo, che sei troppo quello. Non lasciare che questo ti sminuisca. Non esistono 2 percorsi identici, va benissimo così. Accettalo, hai segnato tutto? Ok, va bene. Lei e poi quell'altro. Va bene. I cannot say. Who created you? I cannot say. What can you say? I cannot say. Right. Deserve that. Got the archive spirit working, I see. Rook, you're here. And I did. Sort of. A little bit. It appears, but it won't tell me anything. You simply ask the wrong questions. A common affliction of the weak-minded. Also that. It's kind of mean. I thought it was just an archive. How can it be mean? The creator. Its creator, I mean. An archive spirit takes on the personality of whoever makes it. Which... Okay, that's an idea. Syrian learned a lot, taught me a lot about these archives. They have, well, not thoughts like us, but sort of pathways, I guess. They can only respond to specific questions worded in specific ways. So, if you're powerful, like almost God-level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? Probably just tell them what to do. Right. Don't waste time on them, just get to the point. Let's try it. Archive, tell me who built you.
one of the greatest of Elvenan, a steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean the Forgotten One? I cannot say. Good point. It came later. What do you mean by it came later? Oh, I meant later after Elvenon fell. We didn't call them the Forgotten Ones till after that. They were the bad gods. Disease, pestilence, weren't supposed to speak their names. Not like the good gods, you know, Elgernon, Gillinane. But now we know the truth about the Evanuris. So we don't know for sure what the Forgotten Ones were, I mean. They used to say Solus was one, so best case scenario, like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important and invaluable. Everything Anaris knew, this thing knows, and my people deserve to know. If I can get it to tell me. Archive, tell me about the Dreadwolf. An ideologue and a fool who will soon pay the price. When Anaris dispatches the Evanuris, he will spare a thought for Fen'Harel. Archive, tell me about the Evanuris. A group of cowards, hiding behind their more powerful magic and superior numbers. Their jealousy of Anaris was palpable. Their war is unending, but Anaris will prevail. You have a chance to learn more about your people. Go for it. Just be careful, and try not to break anything. Right. Thanks, Rook. All thanks must be given to Anaris, for he will cast down the oppressive Evanuris and take his rightful place. What a shame I can't stay longer. Good luck. Appreciate the support. Rook, interested in visiting the Memorial Gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. It should be peaceful and quite undisturbed. You'd be most welcome company. Figo. Questo e questo sono bellissime. Questa è proprio figa.
Svolazzante. Talked with those Shadow Dragon friends of Nev's about the gender stuff. There's a lot of it. Quattro appena fatto. Memory più pippa. 4 a metà. Quindi Tasha ed Emmerich. Nice one! An excellent hit, Brooke! We have them now! Got him ready for you! Enemies range! Go, Brooke! Ah, nicely done. E mentre Emmerich esegue i riti per onorare i morti nella grande necropoli, l'anziano necromante si apre sul suo passato. Thank you again for coming. My duties include tending to these rites of remembrance. Excellent. Manfred found his way down. Very good, Manfred. He sounds excited.
I thought we'd start the rites here. A tableau of the dead, commissioned 173 years ago. These lives were flickers against the ages, precious, fragile, and finite. Now they serve as a warning. Don't linger overlong in the gloom. Live with grace and fervor while you may. No one's going to seize the day for you. Just so. That one's livelier. Here. Who were you when you breathed above? This body was a tailor's, a mother's. She laughed and taught and wove the robes kings wore when they were crowned. Tja. Someone must realign her thoracic vertebrae. I hope the novices are inspecting the displays. Seems disrespectful to abandon something you built. Precisely. No wonder there's been an uptick in hauntings. Wait, what? Let's continue. So, what now? We light candles in remembrance of the dead. Aspetta, Stiamo un papocchio. Allora, io arrivo da qui. No, l'ho chiesto. Vabbè. Il dovere di un osservante, poco noto al di fuori di Navarra, che nonostante il termine mortalitasi sia ormai riferito a ogni necromante del nostro regno. Nel suo ambito entriamo a far parte di vari circoli e ordini. Solo l'osservatore della mente ha il privilegio di presidiare la grande necropoli. Combatteremo da oltre la stessa morte per adempiere i nostri obblighi nei confronti dei morti. Ecco perché Nieve ci ha sconvolti quando ha chiesto: allora, cosa si fa davvero qui tutto il giorno? L'internamento e la conservazione dei morti in un intero regno sono un'impresa monumentale. Non crederà certo che passiamo il tempo a oziare? Forse.
Neve si immagina qualcosa di più sinistro. Ho notato che la nostra investigatrice del Tevinter fissa le ombre con insistenza, dal diario di Emmerich. Un lamparaldo del Tevinter trovato da un necromante in vacanza. I suoi incantamenti si sono deseriti, ma forse viene conservato per motivi sentimentali. Più o meno ho preso tutto. Would you care to light the candle, Rook? Look at this. The last tomb of the Tannhausens. A very influential family in the Storm Age. We broke the bones of dragons. A posthumous motto. Their last heir met his match against a Highland Ravager. Death by dragon. Surprised there was enough to bury. Do you know, I never expected that the door we found back in the Vault of the Beloved would lead here. So the necropolis actually shuffles its rooms around? From time to time. Very unlikely to happen while we're inside a chamber. Could you light the next candle? Aha! One of my favorite flowers! A variegated weeping widower. You know your plants? Alchemy is my hobby. It's a break from teaching spirit calling and theoretical applied metaphysics. Right. Just on the side. This way, Rook. You were right about the gardens being peaceful. The necropolis has its dangers, but these places are a refuge for the dead. How many people are buried here anyway?
Excellent question. We rarely should take a new census. You'll need to light these candles as well. Open your hearts to the final day, companion of all the ages. I was pleasantly surprised by your respect for our undead tableau earlier, Rook. I'm beginning to think people outside Navarra find the necropolis a little unnerving. The Grey Wardens have some unusual traditions too. The spirits gather. Only a few more candles. Follow me. Ah, look here. This one's all yours, Emmerich. Certainly. We're also enjoying the gardens, but with one last ritual ahead. On your way, my friend. Spirits really are your specialty. I've always had a rapport with them. Even as a child, they were my companions. After you started training here? After I was orphaned. Oh. A collapsed building, swift deaths. After the funeral, the Watchers took me in. Belated condolences, if that's worth anything. Always. We move on, as we must, but those long nights linger about the shadows. How did you deal with it? I didn't. When I first arrived here, I was terrified. And you still joined the Watchers? They're what saved me. Come, the next set of graves lies ahead. Please, light the next candles if you would. There's much to recommend about the rhythm of a ceremony. It eases our worst hours. As a boy, the Watcher's rituals were exactly what I needed to steady my days with purpose. And some death magic? Well, every young mage needs a speciality. All this pageantry, this magnificent gloom and its rites, I ask you, Rook, what is it for? It's gotta be the living, right? Yes, exactly, exactly. This place is an abundance of history, of magic, of memories. The Watchers preserve it so the living may draw comfort from those who've gone before. We must get to the candle, please, Manfred. You told Harding that Manfred used to be a wisp until you gave him a body. Yes, he's taken so well to it. Haven't you, Manfred? Here are the last candles you'll need to light. Once you're ready, we'll need to ring the bell. Let the rites be acknowledged. Our bonds seen and sealed. We honor the listening spirits. Hail from the abyss. We witness, good Watcher, faith kept in all our paths. What was... The necropolis hosts many spirits. We thank these guardians for their protection and friendship. We'll need to ring the bell once more to close out the departing ceremony.
di pericolo. So you were really afraid of this place as a child? It wasn't the necropolis itself, but what was draped around it. Have you ever been frightened by the thought of dying, Rook? Hasn't everyone from time to time? When I was younger, it happened more often than that. That's when I discovered I possess a great terror of dying. It goes beyond dread. Can't be reasoned with or soothed over. It comes without warning. In the dead of night, on sunlit streets. A raw, strangling fear struck somewhere deep past the heart. That's an issue for a necromancer. Oddly, I discovered I wasn't alone. I debated this fear with friends. I argued with teachers. Yet, it lingered. Manfred's right. That's maudlin enough. There are struggles, but a watcher should always find peace amongst the graves. And what sort of host would I be if we didn't end with some light refreshment? We're having tea. Here. By the dead. Tranquility itself. Oh, if you prefer your tea sweet, Manfred loves using the sugar tongs. Durante l'esecuzione di riti nell'acropoli, Emmerich ha confessato di essere sempre ossessionato dalla paura della propria mortalità. I riti tuttavia erano capaci di una determinazione ancora maggiore da affrontare i pericoli del mondo in superficie. La vita, un racconto popolare. Ecco una copia di quel racconto popolare navariano che ti interessava, Vellara. L'ho sentito narrare attorno al fuoco qualche volta da bambino, Emmerich. Molti anni fa c'era uno spirito che desiderava vedere il mondo in cui dimoravano le persone. I suoi simili lo avvertirono che non sarebbe stato il benvenuto, ma lo spirito determinato partì per vedere tutto il possibile. Fece visita per primo un regno a sud, dove trovò delle persone che piangevano vicino a una pira. Essi gridarono: sappiamo cosa sei, ladro di vita, di corpi e di pace. Poi si nascose e, non essendo ben accetto, lo spirito se ne andò. In seguito fece visita a un regno a nord, dove trovò delle persone che piangevano vicino a un feretro in fiamme. Essi gridarono: sappiamo cosa sei, sterminatore di fortuna, di fama, di bestiame e servi. Lo esiliarono con la magia e lo spirito se ne andò. Infine fece visita a un regno nelle terre centrali e trovò delle persone che piangevano vicino alla tomba. Quando vide lo spirito essi gridarono: sappiamo cosa sei, foriero di conoscenza, compagno dei nostri defunti. Ed essi ottennero per lui un banchetto e lo invitarono a restare quella notte. Lo spirito onorò dei suoi fratelli e raccontò loro del caloroso benvenuto del regno di mezzo. Così altri spiriti fecero visita al regno di mezzo e li onorò invitandoli a entrare nei loro morti. Con l'aiuto degli spiriti il regno prosperò. Così si narrava ai vecchi tempi, così noi lo ricordiamo. Da Mirna, sulla riscoperta dei giardini. Egregio signor Volcarini, vi ringrazio per la lettera. La vasta scoperta della nuova ubicazione dei giardini della commemorazione giunge al momento opportuno. Temevamo che i prossimi giorni di cordoglio pubblico si sarebbero dovuti tenere nei pressi delle piramidi del Sacrario, le quali rimangono spiacevolmente maledette. Ho consigliato che vengano sottoposte all'illustrazione prima del prossimo equinozio. Mi duole informarvi che una parte dell'ipogeo di basalto è sparita. La sua scomparsa è stata più violenta della solita disposizione della necropoli e vi comunicheremo sul eventuale ritorno. Cordialmente, osservante bene da guardiane dei sigilli. Volevo vedere prima di proseguire una cosa.
fare un po' di cose. Innanzitutto, con Mia. Da qua. Just a casual inquiry. Mother? Haven't seen you for... Won't forget. By the fireplace. You too. Love you. Utilità. Oh. Smells like fog. Oh, grave mist isn't a wine. It's magically infused vapors captured near tombs where spirits dwell. Ugh! I don't partake myself, but it's supposedly quite invigorating. Effigie Asid, l'osservatore del lamento, un tempo ospitava uno sciamano Yazid in esilio. Accusato dai templari di essere posseduto, donò ai negromanti questo tesoro per conto di un compagno invisibile. Of course. What do we have here? It's a... Buia la brina prima dell'alba, golfo senza vista di sonno eterno. Non v'è suono che mormora nella mente, nulla si vuole. meditative puzzle on the echoes of our actions. You know the solution? It needs to be discovered if it's to have any meaning. All right. Sugli scarabei, ho visto alcuni simboli di insetti nella necropoli. Ho chiesto al necromante, dice che onorano il lavoro delle creature più umili nei nostri riti funebri. Viene fuori che molto tempo fa dei Neveriani scomprirono una specie di scarabeo che mangia la carne dei morti. Lascia solo lo scheletro, non è comunque bello, ma senza pelle è sempre meglio che con la pelle. America ha detto che
Anche gli osservanti hanno allevato alcune affascinanti varietà nel corso degli anni, meglio che quegli scarabei se ne stiano nella necropoli. Abbiamo già abbastanza schifezze e strane rivende. Una nota è scritto con la calligrafia di Tash. Can you get this, Emmerich? Dove siamo qua? Ce la fai? At once. Ci siamo qui. Andiamo a vedere. Eh sì. Allow me. Ok. This one keeps its memories yet. So many rooms. What's following? What are you? Stay away! They're gone. How's this safe? Oh. Albero in miniatura, coltivato con cura. Questo albero in miniatura serve per ricordare a qualcuno che la superficie esiste, nonostante trascorra proprie giornate tra i morti.
Madonna. 4 campane devo trovare. La fe. I understand that your mother is quite the scholar, Tash. Yep. It must have been wonderful growing up learning from her. Yeah. It's great. Certainly. I giovani ridono all'ombra del giorno, ma nella mano si stringe il raccolto, trova il bacio dell'amante nascosto, il giro di terra va poi tolto. Let's try this again. Trimestrale, la vedova lasciva volume 2, una missiva trimestrale estremamente eterea di dubbia virtù. La vedova lasciva la salute temperanti, senza temperanza con l'inconsueto vigor mortius, una vivace storia d'amore necromatico che non si ferma al pallore. Il velo non è mai stato così sottile, la venuta degli spiriti eminenti. La vedova lasciva esibizioni per i nobili di pensiero, ma dal passo vivace. La dama in persona afferma una trama che alla fine si svela da sola, ma con l'atmosfera giusta. Chi di noi non l'ha mai fatto? 3 fulla svolazzanti su 5. Fuoco sulle sabbie sovrastanti, agita il soffio e dipinge il cielo. Sciami di insetti in auree cripte, tra falchi si destrano e pastori con zelo. Non devo svegliare, fare una questa, ma questa. Descrizione sulla campana. Sboccia novello a favore della morte. A volte da 16 sospira lutto, aurea e la tua nuova nascita, negli occhi la fama eterna avvolge tutto. Però non l'ha tenuto. Nota scritta frettolosamente. Niente da fare, le taree avvizziscono quando prova a ripiantarla di sopra dalla necropoli. Durante chissà quale era creiamo un suolo che fa crescere piante per cui il sole è veleno. Peccato, mi sarebbe piaciuto avere qualche giglio lunare nei vasi del mio piccolo giardino. Quello è rimasto acceso. Quello no. Soggiorno alla stella della sera, contrappeso l'aitante Desio, sento scotto dell'anno trascorso, marchia l'argine del fuoco mio. Scusa, allora qual è quello da... la campana da suonare?
Straight away. Straight away. I can assist. Straight away. Right away. Ah, that opened up something. Good job. Per i navariani che desiderano portare tutto con sé un vaso per conservare il cuore, lo stomaco, il cervello e qualsiasi altro ben amato tessuto. We found a sealed door with an unfriendly spirit trapped inside. Curious. I'm unfamiliar with any records regarding this entity. Proceed with caution. Where its words? It's quiet. That spirit we've been chasing must be waiting inside. You ignored each warning, scoffed at every taunt. With every death, I tasted freedom. But without the door seals, I can take unaware before at last. Witness the greatest treasure of the dead. Così violento. It's possessed a high dragon's corpse. Hey! Sorry. Demon! You are not the dragon! Get out of that body! Company.
safely locked for ages, and how swiftly you came to plunder. Ready again? Fire up the car! Nicely done. Let's go. Trouble over there. How'd they like that? Set that one up. Behind you. Fantastic move. Crack out.
schivo un po'. Made that one ready. Well done, Todd. Rook needs assistance. Ready again. They've got us in range. Whenever you're ready. A fine hit, Rook. Got 'em ready for you. Nice down. You think I can die? I will not give up this war! Quickly. Loosen the lid for you. There we go, Todd. There. Yes. It's over. La squadra porta una sala dimenticata nella necropoli per distruggere lo spirito del malvagio, per poi scoprire che un demone al suo interno aveva posseduto il cadavere di un altro drago. Lo scontro provato una volta per tutte le mostruosità non morte è stato arduo, ma il demone è stato esiliato nell'Eo per i secoli a venire. Katadim Hira. It's out of the dragon. Her fight is over. A 1,000-year banishment to the Fade. The Watchers will make note of the date. Che battaglia.
tosta, ma ce l'ho fatta. Sangue di drago. Sangue cristallizzato di un altro drago trattato con balsami necromantici conserva strane e rare proprietà delle frastagliate frontiere tra vita e morte. Aspetta. Taccuino di Tash, demone della necropoli, non è un drago. Aspetto, questo non è un drago, un demone che possiede il cadavere di un drago, è completamente diverso. Dieta, questo non è un drago, non mi chieda, si chieda più che cosa mangia, probabilmente sentimenti o roba simile. Comportamento, fa tutto quello che fanno i demoni perché è un demone, non è un drago, è un demone che gioca con il cadavere di un drago morto, come un burattino, non va bene per niente. Parole incise per terra, i miei vecchi rivali hanno provato a proibirmi in questa forma e oggi li supererò. Un cerchio misterioso, una pagina strappata da un diario, c'è qualcosa non va in questi cerchi. Beh, io li chiamo cerchi, ma non ne abbiamo mai trovato uno completo, solo qualche pezzo per intuire che forse un tempo si trattava di un cerchio. Stare vicino a loro mi dà invidia, mi guardarono e mi ha detto che sono solo manufatti dei tempi antichi di Helvanan, ma so che non è vero. Mi dice che alcuni elfi dimenticati e coloro che li seguirono erano malvagi, perciò anche parte di ciò che hanno creato deve essere malvagio, ed è questa la fonte del mio disagio. Ma esiste una differenza tra malvagio e sbagliato? Queste cose sono sbagliate. Devo trovarne uno ancora intatto, forse chiederò a Tairin di venire con me. Interrupt, as predicted, as expected, as hoped. What was that? Learn, adapt, triumph. Appunto spiegazzato da tempo. Sono stufo di queste voci sugli spiriti maligni. Il drago ucciso da Dama Townsend verrà portato al teatro di tassidermia nelle sale del sudario. Quale entità è così abile da infrangere le nostre difese e addirittura possedere il cadavere di un altro drago? Tra l'altro, se non iniziamo subito, il lavoro richiederà il doppio del tempo. Speriamo che la signora abbia dissanguato la sua preda. Armatura pesante. Questa armatura ha difesa molto alta, ma ne sono dato una capacità di deviazione resistente quando è di salute bassa. Very well. Ora, se io faccio mondo,
Ok, allora volevo fare due cose. La prima velocemente andare un attimo al crocevia. E volevo andare qua. I've rarely spoken with Kunari scholars, as you can imagine. I'm curious about how your mother categorizes her areas of study. Then go ask her. What, do you think she'd be interested in a cultural exchange? Sure, bring Manfred. She'll be thrilled. There's no need to mock. Faro velocissimamente. Lettera dell'informe. Queste lettere si torcono e si dimenano. La carta è fatta di materiale dell'oblio che sfarfalla. Possono i tuoi occhi marcire, possa il tuo corpo scoppiare, possa tu vivere 1000 anni così da poterti uccidere quando torno nel tuo mondo, quel giorno non sarò più informe. Ma vai a cagare. Allora, innanzitutto mappa, questo no. Ok. Questa potrebbe essere un'idea. Allora, prima vado da lui, faccio questo e poi spengo. Quindi da lui, poi vado da lei e infine. Ok. With all my regards, but I don't want them to think me homesick. Hi, Emmerich. Rook, hello. Just composing a few letters. The other Watchers have been most interested in our adventures. So, I've heard people call necromancers mortalitasi. What's the difference between them and the Mornwatch? Oh, all Navaran necromancers are mortalitasi. The Watchers are a special order within them. Very fancy. We've certain privileges and attendant responsibilities. What's the Mornwatch do? Our first duty is safekeeping the Grand Necropolis and preparing the funerary dead. Another is stopping misuse of dark magic and necromancy. Must keep you busy. Not often, but on occasion. What's the Grand Necropolis like? Its majesty has stilled the tongues of kings and queens. It's a haven for spirits and the dead, a vast well of history, the duty and shelter of every Watcher. We who serve it are pledged to an eternal vigil. What do Watchers, watch for? There are stranger and more dangerous things than spirits in the Fade, Rook. The Watchers stand against them when their shadows rise. Anything lately? A few portents.
I cannot put down solely to the chaos of the elven gods, but nothing definitive. Perhaps only shivers in the void. I couldn't help overhearing the word homesick. Oh, I'm fine. Completely absorbed in our venture. But if I were home, I'd be preparing for new students or requests to speak to the dead. Can people just ask you to show up for some corpse whispering? Oh, nothing official. There are very few of us, but we help here and there. Questioning a victim of murder, clearing up disputed wills, and sometimes fetching back last words from a loved one. You can get anything out of the dead, and they just let you leave Navarra. My gift has limitations. The dead only know what they did in life. What was clear under the sun is sometimes blurred when I revive them. Makes sense. Honestly, some conversations aren't worth the trouble. Death encourages obstinacy. You didn't stop teaching just to be with us, did you? I'm long overdue for a sabbatical. Besides, do you know how many students the faculty wanted in my class next season? 10! How's one meant to tailor separate lessons for 10 pupils at a time? Honestly. Good to chat. I'll let you get back to your letter. Before you go, I wanted to thank you for your company in the Memorial Gardens. There's another ceremony I have to perform there. If you'd like to visit again. Not yet, but soon. You know I can't turn down spending more time with you. How lovely to hear you say so. I'll always be glad to show you around the tombs, my dear. At your pleasure. Tombs aren't always my thing, but for you, Emmerich, I'll try it out. Wonderful. Until then. Il grande passaggio. Che strano svegliarsi e accorgersi che non ho lezioni da programmare. Il mio ultimo gruppo di alunni era ben preparato, almeno mi auguro che lo fosse. Al termine della sessione, Edwin e Lominer hanno inviato lettere, come ringhiero essere ricordati dei propri ex studenti. Di qui nel faro non posso fare a meno di pensare alla prima domanda che molti di loro pongono. Se è vero che per ogni persona che muore uno spirito deve entrare in cambio nel mondo dei mortali, spesso li sorprende apprendere che tale idea è puramente navariana. Evocare uno spirito benigno per rispondere a questa domanda è una delle mie dimostrazioni pratiche preferite. È un autentico piacere per i novizi. Gli studenti scoprono rapidamente che questo modo di indagare è pressoché impossibile. La maggior parte degli spiriti fatica ad afferrare il concetto di quantità, per non parlare dei numeri. Nessuno, mortale o meno, pare sappia che come contare sia gli abitanti del mondo sia gli spiriti nell'oblio. Tuttavia non posso respingere l'idea che possa esserci uno scambio ignoto tra spirito dei nati nell'oblio e anima umana. Questo folklore si intreccia con la fondazione di Navarra, e c'è una cosa che ho imparato è che l'oblio è più bizzarro di quanto perfino noi della necropoli avessimo immaginato. Diario di Emmerich, libri proibiti. È stato di nuovo chiesto il mio parere circa valutazioni di testi da aggiungere al nostro elenco tomi e pergameni proibiti. Non credevo fosse già arrivato quel periodo dell'anno. Beh, vediamo cosa c'è in lista. La missione della luce di Lumière Barlett, scoperta presumibilmente una nuova pagina. Solo il cielo sa quanti artisti abbiano riscoperto pagine perduti del dramma di Barlett. Ad ogni modo, se una qualsiasi connessione con l'ultimo re, sarà meglio procedere con cautela. Consiglierò di bloccare la pagina finché non riusciremo a riporarne la provenienza. La magia delle serpi criminali di Anonimo. Una guida velocemente semplice alla magia del sangue, la pratica proibita preferita del T20, povera neve, cosa devi affrontare ogni settimana. Che il libro resta disponibile per gli osservanti segno, ma solo i fini dell'insegnamento vivamente difesa della magia del sangue. Nettes di Anonimo, inciso su tavolette di petto, naturalmente ho messo il titolo completo. Pagherei caro per intrecciare lo spirito maligno che sussurra queste dettature. Questa è la quinta copia che troviamo, bandita finché non si diffonde. Temo dovremmo ponderare se la distruzione delle tavolette possa tirare allo scoperto il loro vero autore. La vedova lasciva, raccolta di recensioni dell'ottima edizione graffata in oro per vari collezionisti. Ora questo è proprio ridicolo. L'osservatore del lamento lavora con i morti, non è affar nostro vietare di nuovo i vizi dei viventi. Il dubito di chiunque ne abbia proposto la valutazione in primis. Dai, muoves, che sennò... Lucanus, if you lose control of Spite, I'll have to put you both down. No hard feelings. Good. But you should know, all the people who ever tried to kill me are dead. Tosh will have my back.
You can't handle both of us. I once killed half a dozen Venatori while stuck inside an elevator. I'll take my chances. Manifestation. Ciao bello, fai bravo, eh? You seem at home here. Or is it a front? You know something I don't? So much for a straight answer. Nev, you don't strike me as an animal person. Besides cats, maybe. Oh, I'm not. Back home, you find a creature bigger than a cat, and it's probably half demonic. Damned if a third of the cats aren't either. That's nothing like you, is it, Hassan? You might be fluff all the way through. It was a compliment. Of all the nonsense we've run into, you're what's strange. Hassan? Really? There's been a god or two I didn't expect. But bad mages trying to make the world worse, that's not new. I had an uncle who went on about wardens and griffins. Loved the feathered things. They were always the heroes. If we're getting bedtime stories turned real, having griffins in the world again, it's not the one I'd have bet on. Were you close with your uncle? I didn't see him much, but yeah, we were. There aren't a lot of mages in my family, and in a city like Minrathous, it always matters. I learned quick who wanted to use me to step up the social ladder. My uncle wasn't one of them. He'd have talked your ear right off, Hassan. In the stories, I assume wardens were heroes too? Some of them. And in real life? Some of them. Sing your praises and you still want something? I'll find you a treat if you don't tell Davrin. Have we got a deal? Hey, Hassan. Between you and me, I think I like her. A lot. Yeah. Listen up. If Davrin finds crumbs, Rook takes the fall. Falling. On it. Ok. Ancora. Beh. Appunti di neve sui casi Zenas con un paio di lettere trovate dalle appunti di neve. La prima è scritta su un frammento di carta con lettere modificate per adattarsi allo spazio. Cara Nev Gallo, so, lavoro per te. Vediamo la statua stellare. Sta settimana mi trovo lì tutti i giorni da Liv. La seconda lettera è scritta su un pezzo di carta più grande e contiene una serie di illustrazioni. Cara Nev Gallos, volevo farti sapere che ho fatto tutto senza l'H, t'ammazzo. È andata a Zenna qualche gratino in più. Scodinzolava tanto, grazie per l'aver trovata. Da Liv. Più sotto ci sono i disegni di una ragazza, un cane, una luna, una nuova carica di pioggia, 3 barche, una spirale che potrebbe rappresentare la magia e una persona molto alta che potrebbe essere Niv. Vado a parlare con Tash e ho finito.
Hey, glad you stopped by. I was gonna grab drinks with the Lords of Fortune at the Hilt. Come along if you want. Get to know the Lords. Sounds good. Ok, ragazzi, è arrivato il momento di salvare. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito e se ci siete ci vediamo domani per un altro gameplay di gioco. Caccia ai trofei, Dragon Age The Veilguard. Ciao a tutti e buonanotte.